Cheers. Bostadsinbrotten fortsätter att sjunka i stadsdelarna runt Järvafältet i Stockholm. Hittills i år så har totalt ett 20-tal inbrott eller försök till inbrott anmälts i lägenheten i Spånga, Tensta och Rinkeby-Kista. När det var som värst för 10 år sedan så kunde cirka 600 anmälningar göras på ett halvår. Vian Ali bor i Tensta. Jag tycker det är bra. Alltså att det har minskat på det här sättet. So that can't go any faster. No, we'll stay behind him. Whoa, she's gonna crash. What the hell was she doing? Oh, when you bring darling, please wash it, eh? Oh no! Hold him. I can't phone. I don't have the habit of phone.
You've just caught up to the right. Sorry? It's only one lane. You can't. You were central, and then you moved to the right without indicating. So I just went straight in, almost went straight into the back of you. Well, then that's all right. Why would I need to pull over?